زلفلاون ثانمير ثاك يميدو سام تيميدو سام غير ثمليلي ثاقيا تيمليلي ثاقيا نسوق جديد يوكن ثم زوالو ثسنين ثانمير امنيستي انترناسيونال غف إف دياكيد بدن غير ثمثنا بدان تارون إيوانيش نغدو ليكي غير ثم صفطليث ثم هرسانت الجزائر بدان نقارن حفصت إكيدي بن نون وتسيدي في ثلاثة وكنا تستوي من مغناسن غير الحبس وكي مثلا ذي السيت امنيستي انترناسيونال تروح مع غرسة واليم إمي ذي ثملي ثاقي أتيلين سريد ذي لو ريزو امنيستي en Amérique du Nord تسمى le Canada les États-Unis et le Mexique ad نهضر استقبالي نهضر استنجليزي نهضر استفرنسيس. Donc on est ici pour avant tout remercier Amnesty International et les encourager à continuer à dénoncer les mensonges de l'État algérien qui falsifie même la loi, qui instrumentalise la loi, le code pénal et le code criminel sur mesure afin de qualifier les militants pacifiques du MAC de terroristes. Donc je vais dénoncer tous ces faits dans la déclaration que je vais lire instantanément. We are here in order, first of all, in order to say thank you to Amnesty International, but also in order to encourage them to go ahead denouncing the manipulation of from the Algerian regime, which has made a special law that qualifies pacific activists as terrorists. So this is what you are going to hear. I'm going to mention some facts for everyone to understand what this is about. I will first read this statement in French, as we are here in Montreal in the Francophone section of Amnesty International. And because it is also live streamed through the Amnesty International network, I'm going also to read it in English. I would like also to thank all those who are following us, those who are listening or watching this event via the Amnesty International network. Amnesty International a déjà fait ses preuves dans le passé, dans le contexte algérien, lorsqu'elle a mis en difficulté les généraux algériens lors de sa guerre contre les islamistes dans les années 90. Une guerre qui fut qualifiée de la sale guerre par un ancien officier de l'armée algérienne qui l'a déserté en raison de ses exactions contre des civils. Il s'agit de l'officier Habib Souaïdia. Le terrorisme est une arme fatale que le régime algérien manie le mieux. Il a pu le démontrer lors de cette même décennie noire dont les attaques sont documentées. Nous pouvons citer pour l'exemple la seule guerre de Habib Souaïdia et qui a tué à Ben Talha de Nasrou Yous. C'est ce scénario que le régime algérien rêve de renouveler en essayant de pousser les militants du MAC en maquis. Mais les militants du MAC sont chez eux. Ils militent pacifiquement à visage découvert. Cela contrarie les plans de la police politique algérienne et les généraux algériens. Alors, ils vont se mettre à inventer des scénarios, mais des scénarios qui sont très mal écrits et qui ont été tournés en dérision par tous les Algériens. On se rappelle de ce dahdouh, un nouveau vocable pour désigner un figurant recruté pour passer aux aveux devant la télé le 26 avril 2021, qui a affirmé dans son témoignage que, je cite, des gens du MAC avaient pris attache avec lui pour qu'il leur fournisse des armes. On se souvient du limogeage du directeur de la télévision algérienne, Ahmed Ben Sabban, quelques jours après, le 2 mai 2021, à cause de ce scénario, de ce mauvais scénario. Cette machination a été montée pour déclarer le MAC comme une organisation terroriste, ce qui devait préparer le terrain pour permettre aux milices paramilitaires algériennes comme la BRI tous les dépassements extrajudiciaires possibles, sous prétexte que l'État est en lutte contre le terrorisme.
Je cite donc cette loi, est considéré comme acte terroriste tout acte visant l'unité nationale par toute action ayant pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. Ceci contredit les engagements de l'Algérie en tant qu'État qui a ratifié le droit à l'autodétermination, le droit international à l'autodétermination tel qu'il a été exprimé par l'ONU. Il n'y a pas d'unité territoriale, il n'y a pas d'intégrité territoriale si on demande aux Kabyles de s'effacer et d'effacer leur identité. Les Kabyles ne se reconnaissent pas dans cette Algérie arabo-islamique. Par conséquent, ils ont le droit de remettre en question ce pacte que les Kabyles et l'ensemble des Algériens ont fait pour lutter contre la France. Pour rappel, la Kabylie était déjà un pays indépendant avant même l'existence de l'Algérie, et ceci est un fait historique indéniable. Alors, sur la base des fausses accusations, on fait appel à des témoins figurants, des arrestations par centaines ciblant automatiquement les militants du MAC et d'autres militants kabyles qui n'obtempèrent pas aux injonctions de se taire de la part du régime dictatorial algérien. La liste complète est affichée ici. Donc vous avez l'affiche de tous les détenus et toutes les détenues. Nous savons que le régime algérien pourrait être tenté d'orchestrer des mises en scène encore pires. C'est pour cela que nous le mettons en garde, car les Kabyles et la Kabylie ne se limitent pas à l'ère géographique de la Kabylie telle qu'elle la maîtrise. Les Kabyles et la Kabylie, c'est aussi nous, c'est les Kabyles dans la diaspora. Nous n'allons pas nous taire. Nous mettons en garde les organisations internationales de protection des droits humains comme Amnesty International contre cette forme de passivité qui ne fera qu'encourager le régime algérien. Nous mettons en garde aussi les États démocratiques soucieux des droits humains contre la tentation diabolique du régime algérien pour assouvir sa cupidité et son idéologie. I'm going to read again this declaration in English. Amnesty International has already proven itself in the past in the Algerian context when it put the Algerian generals in difficulty during their war against the Islamists in the 90s. A war that was described as the dirty war by a former military officer who deserted the Algerian army because of its abuses. His name is Habib Souaidia. Terrorism is a little weapon that the Algerian regime handles best, and it was able to demonstrate it during this same dark decade whose attacks were documented. We can cite, for example, the dirty war by Habib Souaidia and who killed in Bent Alha by Nasrullah Yous. It is this scenario that the Algerian regime dreams of renewing by trying to push the MAC militants into the Maquis. But the MAC activists are at home and they campaign peacefully with their faces uncovered. This, of course, thwarts the plans of the Algerian political police and the generals. They then have started inventing scenarios, but scenarios which are very poorly written and which have been ridiculed by all Algerians. We remember this dahduh. This is a new term to designate an extra recruited individual to confess in front of a television on April the 26th, saying in his testimony that, quoting him, people from the MAC got in touch with him so that he supplies them with weapons. A few days later, on May the 2nd, the director of the Algerian National TV, Ahmed Ben Saban, was dismissed because of this badly written scenario, and that was deemed unprofessional by the generals. This plot was mounted to declare the MAC as a terrorist organization, preparing the ground to allow Algerian paramilitary militia like the BRI all possible extrajudicial overruns under the pretext that the Algerian state would be in the fight against terrorists. They took action as Algerian state militias immediately raped the homes of activists and their parents around the clock with heavy weapons, violently wakening up even children. Traumatizing them for life.
The images we have seen have nothing to envy those of the French army during the Algerian War. Dozens of MAC activists were then arrested. Then there were the forest fires intended to burn entire villages, hoping to chase them from Kabylia. The fires claimed more than 250 people's lives, without mentioning the third-degree burn survivors who are still dying almost every day. The passivity of the Algerian state and its refusal of any international help was simply shocking. We were able to witness the assassination of the Algerian activist Jamal Ben Smail, whose assassination was negotiated live in front of hundreds of cell phone cameras between the official police and the militias of the political police belonging to the Algerian regime, while exciting the crowd to prepare the lynching by spreading rumors and false information presenting the unfortunate activist Jamal Ben Smail as an arsonist responsible for the fires in Kabylia. Information technology has made it possible to unveil the responsibility of the Algerian state. The videos are crystal clear, but the regime thought it would be easy to blame the MAC for it and use it to arrest activists. The MAC movement is requesting an international investigation into all these crimes, as the Algerian regime cannot be judge and party at the same time. Then they realized that the videos show clearly that setting such fires require aerial technology, which the MAC does not have. The solution adopted by the Algerian regime was then to involve Morocco and Israel. After this terrorist manipulation came the instrumentalization of justice to incriminate the MAC. When the Algerian judicial machine, which already had such a bad reputation, as it was called a telephone justice, or justice of the phone. The presidential ordinance of the 10th of June amends the penal code to consider as terrorism any attack on national unity and territorial integrity by peaceful means. This was done through the reformulation of Article 87B in the following terms: any act aimed at national unity by any action aimed at undermining the integrity of the national territory or inciting to do so is considered as a terrorist act by any means. So this contradicts the engagement of the Algerian state, who signed the international law or the international right for self-determination as phrased by the United Nations. And of course, on the basis of such false accusations, calling on witnesses, arrests by hundreds automatically targeting MAC activists and other Kabyle activists who do not obey the orders to keep silent from the, as asked by the regime. Algerian dictatorships were carried out. The full list is displayed here. You can see it over there. We know that the Algerian regime might be tempted to orchestrate even worse scenes. This is why we are putting him in rank, because the Kabyles and Kabylia are not limited to the geographical area that he thinks he has mastered. The Kabyles and Kabylia are also all of us in the Kabyle diaspora, and we will not remain silent. We are warning human rights organizations like Amnesty International against any form of passivity that can only encourage the Algerian regime. We also warn democratic states concerned about human rights against such temptation of the Algerian regime to appease its greed and its ideology. Thank you very much.